Namaskara. Welcome to Mysooru, Thanal. Nice to meet you. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸಸ್ನು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. I still remember it's so clear in my mind that Radhika and Ram walked into the office, the studio. Ram went on to explain everything around not just the home, but I think as he spoke, what I could connect and relate was that man who was like a family man who was so wanting to have everything done for the family so well. In his brief, all that he mentioned was every space where Radhika will have a smile. So this is how we started the project. It was a very, very exciting journey through the process. ಲೇಬರಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾರ್ಖಂಡು, ಬಿಹಾರು, ಆಸಾಮ್, sometimes even from Bangladesh, Nepal, etc. So they come, they stay in these small huts around our house. They're actually very nice human beings. ನಮ್ಮ ಕನಸು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ they disappear. Then after that ಅವ್ರು ಯಾರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So the only way to capture their soul, their creation, their vibration, we thought we'll get the handprints of every single person who has worked on this house. So avarella handprints are here. Along with, we were very, very lucky. We got blessed by architect Jaisimha, one of the senior most architects in Bangalore, who's built a lot of monumental buildings, including, I believe, the Sultan of Oman's palace in which he is currently residing. Sir came and sir was very impressed with imprints of the workers captured on the house. So he also kindly agreed to put his hand, but he wanted to be different. So itara hakidvi ali. So you see the hand down, that is Jaisimha sir's. So ಮನೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ we were like so ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಸ್ತು ಬೇಡ, ಮನೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. As clients, very rarely we find people who will say, hey, we don't care much about Vastu, you can do what you want. But as architects who are in this field, we've had kind of, someone come later and say that this is not in the right location, then every work around that gets disturbed. So we didn't want to risk it that way. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆ ಇರಬಹುದು, ವೇರ್ ನೀರಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲೆ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕುಬೇರ ಮೂಲೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ a lot of these vastu principles are very good. So they are actually scientific. So ಒಂಥರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗೋಯ್ತು when I was reading about vastu. So in the northeast corner we have a pond. It's a natural pond, and under it on the 8-foot rainwater recharge pit we have made. When Siddhartha or Buddha was existing in this planet. But even for someone like Siddhartha, after a little bit of prayer and meditation, they'll only be able to get siddhis.
to get the next level of grace, you need it to come from above. So this whole setup has been built to demonstrate that. So ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಪಾಂಡ್ ಇದೆ, or ಅದರಲ್ಲಿ 3.5 minutes fill ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ only you will get water coming through this tile onto Buddha. And when that water comes, you will see in another video, Siddhartha will become Buddha and he will be able to give the message to common people like ourselves. So just respecting the history of humankind, of philosophy and spirituality, ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, and to reflect on how simple and insignificant we are as human beings, ಅದು just to get us to understand it and be mindful about it, we set up this whole system. And as I told you before, this is a northeast corner of the house. So this is where ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನೀರಿರುವಾಗ ಕಾರ್ನರ್ ಇದಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಅಬೌಟ್ 10 pairs. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು 50 babies ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿ 10 pairs are very happy. They are having children and the population is exploding. ನಮಗೆ ಆಲ್ಸೋ when I get a moment, I come here and be with these fishes and this part of the house. This is a basement area, but as far as the peace and the spiritual quotient is concerned, this is not basement, this is higher than the terrace. ಆ ಪಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ we have given the tribute to lovely state of Karnataka in the form of Pulakeshi II statue. You will see it. And Pulakeshi II statue, when I went to Badami, ಹೋಗುವಾಗ it is like a corridor carved out of sandstone with a cave inside. So ಆ ಕಾರ್ರಿಡೋರ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲಕೇಶಿ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲಕೇಶಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯು. ಪುಲಕೇಶಿ ಕೈದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಇತ್ತು. We have put a few flowers, rose flowers instead. But the sense of one of the greatest Chalukya rulers of this country, the one who went north, defeated Harshavardhan and then decided, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಬೇಡ. And he came back and ruled his population with a lot of fairness, justice and love. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ king, Pulakeshi II. So we are blessed to have a little statue in the form of Vishnu sitting on Ananta, but actually carved. If you go to Badami, you will see it. Pulakeshi, he used to put 1 foot up and 1 foot below. That kind of seating posture, the sculpture has sculpted this statue. So I am sitting here under the benevolent gaze of Pulakeshi II, and ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಾಗ we really feel like totally switched off from the chaos of the world. ಏನು ತಲೆವಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ರಾಧಿಕಾ, ಯು ಹವ್ ಸೀನ್ ಹರ್, and Paru, my daughter, as well as Keshu, whenever he is visiting home, they come and sit here and switch off from the stresses of the world. ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ we have made an Easter Island statue. Now ಅದು when we started making it, we realized it was a really hard black granite. Chetan, the sculptor who made it for us, he really struggled. Grinder ಎಲ್ಲ broke down. So ಏನಾದರೂ ಮಾಡಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. So when we finally made the sculpture, we named him Kariyappa, famous Field Marshal Kariyappa of Kodagu, as a tribute to the great soldier of India, as well as Karingallindu Baruvaga Appa ಒಂದು ಕರಿಯಪ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಒಂದು ಕರಿಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು, ಹೀ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪುಲಕೇಶಿ. ಕರಿಯಪ್ಪ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ನೀನು ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, 1,000 ವರ್ಷಗಳ ಅಪ್ಪರ ಕರಿಯಪ್ಪ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ,
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಬಟ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಸ್ಟರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ 1300-1400 AD ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೀಗಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, 33 foot long. Those tribes have died and gone. So Pulakeshi has gone, but we still respect him. Hampi kingdom is gone, but we still go to Virupaksha and do namaskara. So yake, because they've done good, glorious deeds. And everybody asks us, what is the meaning of Thanal? Thanal is a Malayalam word. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಅ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾನಪಿ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಮರದಿಂದ ಬರುವಾಗ ನೆರಳು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಚಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಪೀಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶ್ಯಾಡೋ. ಸೊ ಇಟ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾನಪಿ ಇಸ್ ತಣಲು. ಇನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಆಲ್ಸೋ ನೆರಳಕ್ಕೆ ನೆರಳು ಆ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾನಪಿ. ಸೊ ಇನ್ ಹೋಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಪೀಸ್, ಆ ಕಾಮ್ನೆಸ್, ಆ ಒಂದು ಕೂಲ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು.